Hello guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. I am also fine. Welcome for watching my another video. This is Akhtaruzzaman Khan, English learner. Today's video is very essential for us, so keep watching this video for your reference. Today I share with you how do many make questions about present perfect tense. At first I will select one sentence, then I will make many sentence. Let's start. আমি ভাত খেয়েছি. I have eaten rice. আমি কি ভাত খেয়েছি? What have I eaten rice? আমি কখন ভাত খেয়েছি? When have I eaten rice? আমি কোথায় ভাত খেয়েছি? Where have I eaten rice? আমি কেন ভাত খেয়েছি? Why have I eaten rice? আমি কিভাবে ভাত খেয়েছি? How have I eaten rice? আমি কার কাছে ভাত খেয়েছি? To whom have I eaten rice? আমি কিসের জন্য ভাত খেয়েছি? For what have I eaten rice? আমি কার সাথে ভাত খেয়েছি? With whom have I eaten rice? আমি কিসের জন্য ভাত খেয়েছি? For what have I eaten rice? আমি কতক্ষণ ভাত খেয়েছি? How long have I eaten rice? আমি কতটুকু ভাত খেয়েছি?